stretch and extension of the muscles in our 不一定 body. 自己能够让舞伴来送到你的位置，可以自己去完成这些位置。 Partner can help us to direct our body weight to the left. 舞伴只是帮助你而已。 But if you don't stretch inside of your body, then when he rotates to opposite side, you come back to the neutral 对 position.，如果你的舞伴改变了一些身体的位置的话，你如果不去做的话，你也会很容易的去到右边。 So it's your personal work to search for this extension, for this stretch to the left during the dance. 你要永远保持在这个位置上去，在你的舞蹈里面。 Now, to create good position is only 50% of success, just half of success. 这就不是什么50%。一半的时候练习。To create position in the beginning in a good way, it's only one part of the good job. One part of, I don't know, good position. Because another part depends how we maintain during the dance, how we maintain this position, how we can, Edward. 陈老师，不需要你。然后需要用到50%的能量，但是要让整个的效果看起来更协调一些。Afterwards, it's very important how you maintain 对， this 就是 position. 怎么去维持它，怎么让这个空间线做出来之后，怎么让持续性就保持住的这种感觉。但这个保持性的精准是怎么维持它，让它看起来一直是存在的。No, it's okay. Declare it's okay. Okay. So the biggest problem start to appear when lady change from left to right. 最大的一个问题，常见的一个问题就是，当我们女士头从左到右到左的转换，将会影响这个空间的现象这个效果。So on the left, we stay always with the curve. 当我们往就是女士是左边打开的时候，男士右边的时候，我们经常会看到这个弧线的感觉，这个弯曲度。But if we need to change position to the right, we never should reduce the curve. 但是往女士自己独立的右侧的时候，是不允许做同样的这个弯曲度，而是应该去做头的转动、脊柱的转动，形成一个锥体的转换，从而保持空间像刚才说的持续维护在这里。 So to rotate the head and not to drop, we must rotate also the shoulder blades opposite side. 为了不让这个头折进来，它同时需要用这个肩膀、肩胛骨，看到这个平面的感觉，同时进行这个转体所以看这个肩膀是平 For example, if I produce hover position, I turn my head to the right, but my shoulder blades to the left. 一个高位的后方姿势盘旋位置。 So from left, if I need to change my head to the right, inside of my body, I'm not turning to the right. 所以说它的整个 I'm turning my shoulder blades to the left a little bit. 只是做转体轴转大家想轴转可以连接着肩膀平、脊柱直做轴转，但是两个肩膀不能不平行，然后也不能往里折，这就是刚才讲的这个事情。刚才没有听，在前面关于空间翻译到的这个意思。 To feel this connection between head and shoulder blades, now I ask everybody to put their legs under the shoulders, to put legs under the shoulders and to put the hands on the chest. And we try now to rotate not only the head, but together head and shoulder blades. 人的脚放在肩膀下，让肩膀跟脚产生一个联系之后，去转着上半身，大家一起这样做，把手放在肩 Take your space a little bit 然后去做这个扭转。 more space between. How our shoulder blade stays. 通常来讲，我们是因为各种原因来生的是太重了、提升了，所以我们是会往左的时候更容易或者说更主动。再换句话说，我们更在乎往左侧的一边会怎么样变得更好，大家会更懂得如何去做。当你自己往左侧的时候。 When we turn the head to the left, it's more natural already for the lady dancer to rotate the shoulder blades a little bit to the right. 当我们把头往左侧转的时候， So they're not turning to the 舞 left. 者来讲，我们的女士来讲，会更容易去做这种旋转，因为你习惯了这种。 But to the right, we must rotate opposite
to the left. 如果说你向右的时候，你看我们向相反方向运作，它没有说向右打开它的肩膀，而是向左侧扭转，从而产生我产生多然后，从而产生了这个现象，你们自己产生的。So we try one more time. 我们试一试。再试一次。